はい、こんばんは、皆さん。Okay, let's get started. えーっと、okay, this is lesson 15. Okay. Then, ang lesson na ito ay parang sa pagpaalam, can I, shasin wo totemo ii desu. Ay, you can. Ito'y sagot, walang des ka. Pero ang pinaka-question dito, can I take a picture? Shasin wo totemo ii desu ka? Ngayon, if it's okay, hi, or 写真を撮ってもいいですよ. O, 写真を撮ってもいいです. Pagka hindi masyadong formal, no? Hindi nyo masyadong kilala o hindi nyo kilala, stranger kayo pareho. Hi, 写真を撮ってもいいです. Medyo formal. Pero pagka lagyan ng yo, parang medyo may konting lambing. 写真を撮ってもいいですよ. So, ang pagkapalam, can I take a picture? 写真を撮ってもいいですか? Okay? で、サントさんはパソコンを持っています。持っています。have. Okay? サントさん have a personal computer. Okay? このカタログをもらってもいいですか？ Can I have もらっても Can I receive or can I have this catalog? means also okay or hi. いいですよ. Ay, ides. Ides, pag walang yo, formal. So, pagka may yo, is parang may konting lambing. Dozo, please. Okay? Can I have or can I receive? Muratte mo. Ides ka? This catalog. Ides yo. Dozo. It's okay. You can have it, please. Okay? Diba? この辞書を借りてもいいですか？借りても、so, ang pinaka-point natin dito is temo i desu ka? Verb, temo i desu ka? Verb, temo i desu yo. So, temo i desu ka? Tabete mo i desu ka? Pwede ko bang kainin to? Kore, tabete mo i desu ka? Or sushi, tabete mo i desu ka? Can I eat sushi? Sashimi, tabete mo i desu ka? Yakiniku, tabete mo i desu ka? Osake, nonde mo i desu ka? Can I drink alcohol? Temo i desu ka? Kaya di ba may tayo, simasen, toilet ni itte mo i desu ka? Can I go to comfort room? Or may I go out? Can I go out? Okay. Toilet ni itte mo i desu ka? Di ba pagka magpapaalam kayo, toilet ni itte mo i desu ka? Can I go to the comfort room? Can I go to the toilet? May I go out? Okay. この辞書を借りてもいいですか? Can I borrow this dictionary? この辞書を借りてもいいですか？借りてもいいですか？すみません。ちょっと。すいません。ちょっと。Pag sinabing nga ng simasen, choto, I'm sorry, means negative. Okay? Negative. Simasen, choto. That is the way they refuse or they reject. Okay? Sorry, you can't. Simasen, choto. Ima, skatte imasu. I'm using it. Or ginagamit ngayon. Okay? Hindi naman yung sinabi siya yung gumagamit. Or baka ibang taong gumagamit. Ima, skatte imasu. Ginagamit now. Okay? De, koko de. Asonde wa ikimasen. So, this is yung pinagbabawal. Bawal maglaro dito. Koko de, asonde wa ikimasen. Ikimasen means you cannot. It's prohibited. You cannot. Hindi pwede. Ikimasen. Okay? Hai. Wakarimashita.
で、うーん、市役所の電話番号はし知っていますか？電話番号知ってますか？知っていますか？ Do you know? 知っていますか？ Do you know the telephone number of the city hall? いいえ、知りません。No, I don't know. Okay. マリアさんはどこに住んでいますか？大阪に住んでいます。Si Maria Sang ay saan nakatira? Saan nakatira si Maria Sang? Sa Osaka siya nakatira. Sundaimas. Wan Sang wa dokshin desu ka? Okay, I like to say. Joshua Sang wa dokshin desu ka? Ricky Sang wa dokshin desu ka? Gypsy Sang wa dokshin desu ka? Meaning, are you single? Dokshin is single. Unmarried. Okay? So, Wansang wa dokshin desu ka? Single ba si Wansang? Iye, kekon steimasu. No, he is married. Kekon steimasu. Kekon is marriage. Married. Okay? O shigoto wa nan desu ka? What is your job? What is anong trabaho mo? Okay? Kyoshi desu. I'm a teacher. Fuji Daigaku de oshete imasu. I'm teaching sa Fuji College. Semon wa? Your major? Semon wa? Nihon no, Nihon no bi- Bijutsu desu. Nihon no Bijutsu meaning is Japan. Bijutsu is art. It's an art. Whitney, ano kinakain mo? Wait lang ha. Okay. The art in the museum. Okay. Aiwa. Gokazoku. Your family. Family wa. Gokazoku wa. Your family is. Okay. This is the way they ask, how many are you in your family? Ilan kayo magkakapatid? And are you still with your parents? Or mother na lang? Ganyan, okay? Sabi ni Mira-san, Kyo no eiga wa yokata desu ne. A. 特にあのお父さんは良かったですね。Meaning, no, the movie today is very nice. It was good. Yes, 特にあのお父さんは良かったです。Especially, that father is very nice, was very nice. 良かったです。A、私は家族を思い出しました。Yes, me too. Or yes, I also remember, I also how do you say, naalala ko tuloy yung family ko. Okay? Then, so desu ka? Ganun ba? So desu ka? Mira-san wa gokazoku wa. How about you, Mira-san, your family? Ryoshin to, Ryoshin is parents. Ryoshin to, ane ga hitori imasu. Then, ane is, or ate, isang ate. So, parents and isang ate. Dochira ni irashimasu ka? Dochira, where? Dochira irashimasu ka? Where? Saan sila naroon? Irashimasu ka is imasu ka. Mas polite sa doko ni imasu ka. Doko ni imasu ka is a casual. To make it more politer, dochira ni irashimasu ka? Okay. 両親はニューヨークの近くに住んでいます。So, yung parents niya raw ay nakatira daw malapit sa New York. Then, si ate, ane wa London des. Yung ate niya ay nasa London. Then, Kimura-san no gokazoku wa? How about you, Kimura-san? Your family is? 3人です。We are three. Chichi wa
Ginko des. My father is a bank employee.母は高校で英語を教えています。My mother is teaching English in senior high school. Okay? Okay. So, ang lesson natin today is いいですか使ってもいいですかでもいいですか Okay? 食べてもいいですか Parang papaalam, pwede po ba? Can I? Okay? MP2 で書いてもいいですか Can I write? Can I write in pencil? Or, この電話を使ってもいいですかこの電話を、this phone, can I use this phone? Can I use this phone? 使ってもいいですか Okay. Can I write this in pencil or by pencil? Then, ここに座ってもいいですか Can I sit here? ここに座ってもいいですか Can I sit here? So, てもいいですか is meaning can I? Then if you answer, for example, 鉛筆で書いてもいいですか Positive. はい、鉛筆で書いてもいいです。or はい、鉛筆で書いてもいいですよ。or negative. いいえ、鉛筆で書いてはいけません。Hindi pwede. いけません。So, negative ngいいです is いけません。使ってはいけません。書いてはいけません。座ってはいけません。Okay? So, yung gagamitin mo いいですかはいけません。座ってはいけません。使ってはいけません。書いてはいけません。Okay? お酒を飲んではいけません。Okay, ito na tayo. Negative. You cannot drink alcohol. Then, ここで写真を撮って、例えば、for example, お酒を飲んでもいいですか ?negative. お酒を飲んではいけません。はい。ここで写真を撮ってもいいですかいいえ。ここで写真を撮ってはいけません。ここに自転車を止めてもいいですかいいえ。ここに自転車を止めてはいけません。Okay? That's the negative one. で、私は京都に住んでいます。います。でいます。Meaning, at present, I am at present. 私はマリアさんを知っています。I know マリアさん。The first one, I live in Kyoto. I live in Kyoto. マリアさんは、わ私はマリアさんを知っています。I know Miss Maria. で、ミラさんは、ごめんなさい。私は結婚しています。I am married. I am married. って言います。って言います。Okay? Next, ミラさんは IMC で働いています。So this is present. Pwede mo tanongin na, Mira さんは IMC で働いていますかはい、ミラさんは IMC で働いています。働いています。って言います。Okay? ミラさんは会社で英語を教えています。ミラさん is teaching an English. ミラさんは日本語学校で日本語を勉強しています。ミラさん is studying Japanese in a Japanese school, in a Japan school, in a Japanese language school. Okay? います。ています。今、先生は座っています。ています。Okay? Meaning present, nakaupo si sensei. 今、例えば、ディプシさんはどこにいますか今、ディプシさんは SM に行ってます。
iteimasu. Okay? Andoon sa SM. At present, for example, this one, at present, he lives at present. She knows Maria at present. Married at present. Hataraite imasu, working at present at, sa IMC. Si Mira-san. Then oshitemasu at present is teaching English in the company. Benkyou shiteimasu is at present studying. Studying at present. Benkyou shiteimasu. Then, gagawin natin yung past tense. Kyonen, Mira-san wa IMC hindi, hataraite imashita. So, magiging yung imas na yan, magiging imashita. Magiging ta form. Oshete imashita. Benkyou shite imashita. Sunde imashita. Shittemashita. I knew. Kekon shite imashita. Was married. Okay? Pasokon wo tsukaimasu. Pasokon wo tsukatte mo ii desu ka? Can I use the past personal computer? Okay? Kairimasu. Okay, can I go home? How do you say? Can I go home? Kaite mo ii desu ka? Can I go home? Okay, terebi wo keshimasu. Can I turn off the TV? Terebi wo keshite mo ii desu ka? Keshite mo ii desu ka? So, drop the, for example, tsukaimasu, drop the imasu. Tsukatte imasu. Small two. Then, keshimasu. Keshite mo ii desu ka? Then, shimasu. Tsutte mo ii desu ka? Drop the i and small two. Tabako wo tsutte mo ii desu ka? Then, mado wo akemasu. Mado wo akete mo ii desu ka? Can I open the window? Okay. ここでタバコを吸ってはいけません。This is the negative ones. Then number one. ここで写真を撮ってはいけません。Diba? ここで遊んではbawal maglaro. This one, bawal magkuha ng picture. This one, bawal maglaro. ここで遊んではいけません。Number three. Bawal, no parking. ここで、ここに車を止めてもいけません。止めてはいけません。ごめんなさい。ここに車を止めてはいけません。で、4番、bawal pumasok, no entry. ここに入っても、ごめんなさい。ここに入ってはいけません。ここに入ってはいけません。ここにkurma wo tomete wa ikemasen. So, tomete, walang mo nagkakamali na napupunta ako sa demo. Okay? この傘を借りてもいいですか? Can I borrow this umbrella? いいですよ。どうぞ。で、タバコを吸ってもいいですか? This one, can I borrow your umbrella? Stop. Okay. De, tabako wo sutte mo ii desu ka? Can I smoke? Sumimasen, choto. So this is the way you refuse or you reject. You say no. Sumimasen, I'm sorry. It's a little bit something like that. Okay? So ichiban. Ichiban wa, ここに座ってもいいですか? 座ります。座ってもいいですか? And then nakasmile siya. So,いいですよ. どうぞ. It's okay. So please sit down. Diba? De, nimotsu wo okimasu. Nimotsu ilalagay daw mga bagahe. Koko ni nimotsu wo oite mo ii desu ka? Oku is oku, oite. Oite mo ii desu ka? Then, nakasad face siya. Sumimasen. Chotto.
Sabihin, hindi po pwede. Then, sanbang is, カタログをもらいます。このカタログをもらってもいいですか？すみません。ちょっと。で、4番 is, この電話を使ってもいいですか？電話を使ってもいいですか？ Then, naka-happy face meaning, いいですよ。どうぞ。You can use it. で、ミラさんを知っていますか？はい、知っています。Do you know Mr. Mira? Yes, I know. ミラさんは車を持っていますか？いいえ、持っていません。Okay? いいえ、持っていません。と、negative. Okay? ミラさんは結婚していますか？いいえ、結婚していません。結婚していません。ミラさんは大阪に住んでいますか？はい、大阪に住んでいます。ミラさんは自転車を持っていますか？はい、ミラさんは自転車を持っています。ミラさんも住所を知っていますか？ Do you know the address of Mr. Mira? いいえ、知りません。いいえ、知りません。知っていますか？知っています。positive 知りません。I don't know. どこで安い電気商品を売っていますか？大阪の日本橋です。大阪の日本橋で売っていますよ。So, saan nakakabili ng mga appliances? Sa Osaka no Nihonbashi ka makakabili. IMC wa nani wo tsukutte imasu ka? Anong ginagawa sa IMC? Okay? IMC wa nani wo tsukutte imasu ka? Then, computer software wo tsukutte imasu. Ginagumagawa sila ng mga software ng mga computer. Ano mise de nani wo utte imasu ka? Ano ang binebenta doon sa tindahan na yun? Furui fuku. So, mga ukay-ukay, mga lumang damit. Furui fuku wo utte imasu. Okay? Sakura Daigaku wa doko no computer wo tsukatte imasu ka? Ang Sakura Daigaku ay saan computer ang ginagamit nila? Pawa Denki wo tsukatte imasu. Okay? Tsukatte imasu. どこでコンサートのチケットを売ってますか? Sa makakabili ng ticket ng concert? Playguide de utte imasu. Okay? Nagbebenta, nakakabili sa Playguide. Smito-san wa doko de hatarakimasu ka? So, here is, so you can use this. Okay? Or you do this one. You practice this one. Practice nyo. Okay? Practice this one. You can post this one and then please practice, okay? Please practice. You can post this video and then do the practice. Okay, next. このカタログをもらってもいいですか? Can I have this catalog? どうぞ。どうも。これ何ですか？資料。この資料をもらってもいいですか? Can I receive this?資料 is how to say, mga dokumento, mga papers. 資料. Okay, どうぞ。Then, next, use this one. Okay, please do. はい。can I have? どうぞ。3番、どうぞ。Please. どうも。どうぞ。はい、どうも。
Okay, next. Yamada-san no denwa bango shiteimasu ka? Sumimasen. Sumimasen ga, excuse me. Oshete kudasai. Please tell me the number. Okay? So please practice this one. Next, Matsumoto-san no jusho wo blah 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 blah. Please do the practice. Then next, Dibang. Number one is yun address of Mr. Matsumoto. The number two is Tokoya is barbershop. Yasui, murang barbershop. Number three is a very good dental clinic. A very good dentist. Next, onamai wa Mira desu. Oshigoto wa kaishain desu. Okay? コンピューターの会社で働いています。お仕事、会社員です。Okay? お仕事は会社員です。or コンピューターの会社で働いています。Okay? So please practice this one. お名前はお仕事は then コンピューターどこで働いてますか So specifically, please tell me your job. Saan ka nagtuturo at anong tinuturo mo? Hi, Nibang. O namay wa? O shigoto wa? Then, explain. Samba. O namay wa? O shigoto wa? Hi. Okay. Here we go again. Ito. Teka na. Machigata. Gomenasai. Go. To go. Tingnan niyo po第15問題。1、美術館で写真を撮ってもいいですか？
2、あなたの国でどんな日本の製品を売っていますか？ 3、日本で一番高い山を知っていますか？4、家族はどこに住んでいますか？ 5、お仕事は何ですか？ Okay. Let's listen back. 第15課、問題。1番、1、美術館で写真を撮ってもいいですか？2、あなたの国でどんな日本の製品を売っていますか？3、日本で一番高い山を知っていますか？4、家族はどこに住んでいますか？5。お仕事は何ですか？はい。Okay. This one. 2番、1、ここでタバコを吸ってもいいですか？すみません。あちらのロビーでお願いします。ロビーでタバコを吸って True も or いいです。false, okay? 2、ここに車を止めてもいいですか？すみません。あちらに止めてください。わかりました。ここに車を止めてはいけません。3、E さんのご家族は、両親と兄が一人います。両親は韓国に住んでいますが、兄はアメリカの大学で教えています。イーさんの家族はみんなアメリカに住んでいます。4、失礼ですがお仕事はパワー電気で働いています。独身ですか？いいえ、妻は大学でドイツ語を教えています。男の人の奥さんはドイツ語の先生です。5、佐藤さん、パワー電気の電話番号を知っていますか？ええ、934-8567です。住所は、ちょっと待ってください。はい、これです。どうも。女の人はパワー電気の電話番号を知っていますが、住所を知りません。Okay? で、一番口は手フォーム、食べて、ディクショナリーフォーム、食べる。休んで、休み。ディクショナリーフォーム、食事して、食事する。で、来て、来る。Then must form is 食べて、食べます。Okay? Please answer. Okay, bibigyan ko tayo ng extra na bonus one. Yasunde, this is, tabete, please eat. Yasunde, magpahinga ka. Shoko diste, kumain ka. Kite, come here. De, nani? Type, nani ko? Kaite, please write. Write, isulat mo. Okay? Te form is command form. Then, must form. Yasumimasu. Okay? Please do the next one. Shite is shimasu. Okay? Shite, shimasu. Then, kimasu. Kakimasu. Okay? Oh, please answer the 5, 6, 7 hanggang 9. Okay? I'll tell you the answer. Karimasu. Ito. Yan eh. Chika. Mukaimasu. Mukaimasu. Susunduin. Mukaimasu. Mattemasu. Hanashimasu. Tomemasu. Okay? Then, この辞書、借りてもいいですか？すみません。今使っていますから。Sorry, because I'm using it now. Okay?
店の、店の前です。私のじゃありません。Okay? Please answer. Choose. Multiple choice. Dito nyo piliin ang sagot. Hanapin nyo yan. Kung anong tatama dyan. Okay? Okay? Nasagot yun na po. Sorry, maingay ha. And then, この人のうちはどんなところにありますか？ Okay? 寒いところにあります。で、この人は結婚していますか？この人は結婚していますか？ Then, can answer it. この人はいつ仕事をしますか？この人の名前は知ってますか？Alam ba pangalan nito? あなたもこの人にプレゼントをもらいましたか？ Okay. So, that is now for now. Yan muna po. Okay, that is lesson 15. Okay. じゃあ、頑張ってください。皆さん、よろしくお願いします。